Hi dear students, welcome back to our channel N Vinay Kumar Basics of Physics. Dear students, in this video we are going to discuss about the how to derive the expression for range of a projectile. Range of a projectile ki manam equation enti ela derive cheyalo discuss cheddam. So children, manaki ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్లో మ్యాక్సిమం హైట్ రేంజ్కి సంబంధించినటువంటి రెండు ఈక్వేషన్స్ డెరైవ్ చేయమంటాడు. 4 మార్క్స్కి వస్తుంది. ఆల్రెడీ మనము ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ వీడియోస్లో మ్యాక్సిమం హైట్ ఈక్వేషన్ డెరైవ్ చేసిన టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్, టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్ అండ్ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్, ఈ అన్నిటి కూడా ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి వీటన్నిటికి సంబంధించిన వీడియోస్ని నేను అప్లోడ్ చేశాను. వాటిని నేను ప్లేలిస్ట్లో ఇచ్చాను. మోషన్ ఇన్ ఏ ప్లేన్ అనే ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది. ఆ ప్లేలిస్ట్లో అన్నీ అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది. వాటిని ఈ డిస్క్రిప్షన్లో నేను ఇస్తాను, ఖచ్చితంగా చూడండి. అవి చూడకపోతే ఖచ్చితంగా చూడండి. వాటిని మన ఛానల్లో రెగ్యులర్గా ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండరీకి సంబంధించినటువంటి అన్ని వీడియోస్ని అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. వాటితో పాటు ఎవరైతే ఎంసెట్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో, నీట్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి సంబంధించిన వీడియోస్ కూడా అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అందుకే ఒక్కసారి మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇక లేట్ చేయకుండా టాపిక్ వెళ్ళిపోతున్నాం. డెరైవ్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ range of a projectile. So what is the range? So children, the horizontal displacement covered by the projectile in its motion is called range of the projectile. projectile motion లో ఉన్నప్పుడు అది horizontal displacement ఎంతైతే కవర్ చేస్తుందో దాన్ని మనం range అంటాము. దానికే ఇంకో డెఫినేషన్ ఉంటుంది. The product of horizontal velocity component and time of flight of a projectile is called range. The product of horizontal velocity and time of flight, product of these two is called range of a projectile. So children, now we can go for the derivation. Let's go for that. Children, look at this diagram. At this point the projectile is projected. At this point the projectile is projected. So like this, here this is the one plane, xy plane. Here the projectile is projected into the air. Then there should be coming in this path to the ground because of gravitational force. So now here O is the starting position and A is the final position of the projectile. O is the initial position of projectile and A is the final position of the projectile. So children, when we are joining these two, what do we get? Horizontal displacement. Horizontal displacement. The horizontal displacement covered by the body is nothing but here range of the projectile. సో అది మనకి ఓఏ అనేది ఏమవుతుందంటే హారిజెంటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అవుతుంది. ఆ హారిజెంటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మనం ఏమంటున్నాం? రేంజ్ అంటున్నాము. అది ఒక డెఫినేషన్. ఇంకో డెఫినేషన్ ఏంటి? రేంజ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హారిజెంటల్ వెలాసిటీ. హారిజెంటల్ వెలాసిటీ ఇంటూ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్. టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్. The product of horizontal velocity and time of flight is called range. So this is the equation for range, children. So what we know, horizontal velocity. Horizontal velocity means what you have to write here. We know that horizontal velocity should be taken as ux. Ux is equals what, right? U cos theta. సో చిల్డ్రన్, ఆల్రెడీ మనం ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ అనే క్వశ్చన్ చెప్పేటప్పుడు ఈ వాల్యూ ఎలా వస్తుంది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన, ఖచ్చితంగా అది మీరు చూసుకోండి. హారిజంటల్ వెలాసిటీ ux ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు u cos theta. అట్లనే ఇక్కడ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్. సో చిల్డ్రన్, వాట్ ఈజ్ మీన్ బై టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్? సమ్ ఆఫ్ ది టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ అండ్ టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్. దాన్ని మనం ఇంకో ఎలా చెప్పొచ్చు? ద టోటల్ టైమ్ స్పెండ్ బై ది ప్రొజెక్టైల్ ఇన్ ఎయిర్ త్రూ అవుట్స్ ఇట్స్ మోషన్. ఒక ప్రొజెక్టైల్ అనేది గాలిలో ఉన్నంతసేపు, అంటే ఎంత టైము గాలిలో ఉంటుందో ఆ టైంనే మనం టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ అని చెప్తాం. ద టోటల్ టైమ్ స్పెండ్ బై ది ప్రొజెక్టైల్ ఇన్ ఎయిర్ త్రూ అవుట్ ఇట్స్ మోషన్ ఈజ్ కాల్డ్ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్. సో చిల్డ్రన్, ఆల్రెడీ మనం టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్కి ఈక్వేషన్ డెరైవ్ చేసాం. అది ప్రీవియస్ ఈక్వేషన్లో ఈ వీడియోలో చెప్పడం జరిగింది. దట్ ఈస్ హియర్ T is equals to 2u sin theta by g. సో మనం ఏం తెలుసు? T is equals to TA plus TD అని రాస్తాం. వాట్ ఈస్ స్మాల్ TA? టైమ్ ఆఫ్ ascent. వాట్ ఈస్ TD? టైమ్ ఆఫ్ descent. Then what, right? T is equals to
u sin theta by g plus u sin theta by g. Already we proved t is equals to what? 2u sin theta by g. సో అదే వాల్యూ ఇక్కడ మనం రాస్తున్నాం. టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ అంటే ఏంటి? క్యాపిటల్ T ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2u sin theta by g. సో ఇప్పుడు ఈ రెండు వాల్యూస్ని ఆ ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. రేంజ్ అంటే ఏం తీసుకుంటున్నాం? r ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హారిజాంటల్ వెలాసిటీ ఈజ్ వాట్? u cos theta ఇంటూ అండ్ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ఈజ్ 2u sin theta by g. Here I am writing r is equals to u into u. Here, look here, u is there and u is there. U into u, u square. So we are writing u square. Again we are writing 2 sin theta. 2 sin theta and cos theta is there. 2 sin theta cos theta by g. Then children, what write? R is equals to, simply what write? R is equals to u square by r is equals to u square sin 2 theta by g. R is equals to u square sin 2 theta by g and rasanam. Why? Because since here 2 sin theta cos theta is nothing but sin 2 theta. So this is the expression for now range. So r is equals to u square sin 2 theta by g అంటున్నాం. ఎందుకు? ఈ ఫార్ములాలో 2 sin theta cos theta అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు? We will write that is sin 2 theta. Therefore r is equals to u square sin 2 theta by g. So children, this is the expression for range. Expression for range. And now children, when the angle of projection is theta is equals to 45 degrees. When theta is equals to 45 degrees, range is maximum. Range is maximum. Therefore, when theta is equals to 45 degrees, range is maximum. Range is maximum. అప్పుడు ఈక్వేషన్ ఏమవుతుందో చూద్దాం. r is equals to u square sin 2 theta. theta వాల్యూ ఏమంటున్నాం? 45. కాబట్టి sin of 2 of 45 by and it is g. Then what you get? R is equals to u square 2 into 45 90 sin 90 by g. Sin 90 value is what? 1. Therefore R maximum is equals to u square by g. So this is the expression for maximum range and this is the expression for range. When the range is maximum, theta is equals to 45. Theta is equals to 45 అయినప్పుడు రేంజ్ మ్యాక్సిమం అవుతుంది. ఎందుకు? మనకి సైన్ వాల్యూ అనేది 90 అప్పుడే మ్యాక్సిమం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ వాల్యూ సైన్ 90 అయితే రేంజ్ అనేది మ్యాక్సిమం అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ సైన్ 90 వాల్యూ 1 కాబట్టి మ్యాక్సిమం కాబట్టి what to write? R max is equals to u square by g. So this is the children about the expression for range of a projectile. Clear? So I think so it is, you can understand. If you can understand this one, like, share, comment the video. children, ఎవరైతే మీ ఫ్రెండ్స్ మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా మన ఛానల్ సజెస్ట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పండి. మన ఛానల్లో అన్ని వీడియోస్ ఉంటే ఖచ్చితంగా మీకు హెల్ప్ అవుతాయి. ఓకేనా? బాయ్, టేక్ కేర్.